Bismillahirrahmanirrahim. Welcoming you in online class. I hope you are in good health. I am your Shahedul sir, head of the Department of Management, Kishoreganj Government Mohila College, Kishoreganj. Dear student, due to COVID-19 outbreak, we are not allowed to attend our class. We are not allowed to attend in college also. So you can enjoy a virtual arrangement from our side. This is online based class from management department, second year. Today we are starting our class with the business communication course. Today is a lecture number 2 lecture. I am your Shahid sir. Welcome you today's class. Last day we already started a first chapter. Chapter name is Introduction. We discussed some topics. Let us see what is the today's topics. Today's topics are communication process, number 1. Secondly, elements of communication process. So dear students, what is communication process? We know communication, we already discussed last class what is communication or business communication. Today we will see what is communication process. Let us see what is communication process. Communication process is the system by which a message go to the sender from the receiver in an organized way. You see, communication process is the system, is a system. This is the core word, system, by which, what is system mean? System mean start with something and end with another thing, and it is completed a system. It is complete a process that called a system. So what is communication process? It is also a system. What is the system? A message go to the sender from the receiver in an organized way. It's a process that is called system, which a message go to the sender from the receiver in an organized way. Let us see. There are some steps. Those are compositely called communication process. Next time we will see our steps in communication process, and we can also say it is a process of exchanging ideas or information between two or more people. This is the important thing. It is a process of exchanging ideas or information between two or more people. Let us talk in Bengali. আমরা জানি কমিউনিকেশন প্রসেস বলতে কি বলা হয়? প্রক্রিয়া, যেটা একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে চলে, সেই সিস্টেমটা কি বলা হয়? কমিউনিকেশন প্রসেস। সেই সিস্টেমটা কি? একটা মেসেজ দেওয়া কার মধ্য দিয়ে? এটা সেন্ডারের মধ্য দিয়ে, এবং কে পায় মেসেজটা? একজন রিসিভার পায়। এবং এই কাজটা কিভাবে হয়? একটা অর্গানাইজড ওয়েতে হয়, একটা সিস্টেমের মধ্য দিয়ে হয়। এইটাকেই বলা হয় কমিউনিকেশন প্রসেস। এখন কিছু কমিউনিকেশন প্রসেসের ধাপ আছে, সেগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব, যেগুলোর মধ্য দিয়ে একটা কম্পোজিটলি সেটাকে বলা হয়, সবগুলো স্টেপগুলোকে মিলে বলা হয় কমিউনিকেশন প্রসেস। একটা কমিউনিকেশন কি প্রসেসকে কি বলা হয়? এক্সচেঞ্জিং অফ আইডিয়াস অর ইনফরমেশন বিটুইন
টু অর মোর পিপল। তার মানে সবচেয়ে বড় কথা হলো আইডিয়া অ্যান্ড ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করতে হবে দুই অথবা ততোধিক পিপুলের মধ্যে, ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে, দুই অথবা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে। এই যে দুই দুই কেন কারণ দুইজন হলো, কারণ হলো এখানে একটা কমিউনিকেশন প্রসেস কমপ্লিট হতে হলে কি লাগবে, একজন সেন্ডার লাগবে আর একজন কি লাগবে, রিসিভার লাগবে। উই নিড এ সেন্ডার অ্যান্ড এ রিসিভার অলসো। তো ইন দিস সেন্স যে কি করতে হবে, এক্সচেঞ্জ করতে হবে, মানে লেনদেন করতে হবে আইডিয়াস এবং ইনফরমেশন বিটুইন টু অর মোর পিপলের মধ্যে যদি এক্সচেঞ্জ করা হয় সেটাকে বলা হয় কমিউনিকেশন প্রসেস। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, এই যে তোমাদের সাথে আমি কথা বলছি, যে একটা মাধ্যমে কথা বলছি, এটাও একটা কমিউনিকেশন প্রসেস, বাট দিস ইজ ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন প্রসেস। আমি খালি বলতেছি, তোমরা খালি শুনে যাচ্ছ। হ্যাঁ, এটা ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন প্রসেস, যে আমি হলাম সেন্ডার, কি সেন্ড করতেছি তোমাদেরকে, আইডিয়া অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্ড করতেছি এই ক্লাসের মধ্যে দিয়ে। কাদের মধ্যে, যে দুই পক্ষের মধ্যে, আমি এবং তোমরা আছো সবাই, তা তোমাদের মধ্য থেকে এই মেসেজ বা আইডিয়া কি করা হয়, এক্সচেঞ্জ করা হচ্ছে। তো এই যে প্রসেসটা, এটাও এক ধরনের কমিউনিকেশন প্রসেস, বাট ইট ইজ কল্ড ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন প্রসেস। ঠিক আছে? কারণ কি, কেন বলতেছে ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন? এই প্রসেসটা দেখো তোমাদের খালি আমি তোমাদেরকে এই প্রসেসে, মানে এই যে অনলাইন বেসড ক্লাসে, যে ভার্চুয়াল যে ক্লাসে হচ্ছে, সেই ক্লাসে শুধু তোমরা শুনতে পাচ্ছ, আমি খালি বলছি, তোমরা খালি শুনছো। এখানে তোমরা বুঝতে পারছো কি পারছো না সেই জিনিসটা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, অর্থাৎ এখানে কোনো ফিডব্যাক নাই। যদি ফিডব্যাক আসতো, আমি এই যেমন ক্লাসরুমে যখন আমরা ক্লাস নিই, তখন আমরা যে বলি যে হ্যালো তোমরা কেমন আছো, তোমরা বলো হ্যাঁ ভালো আছি স্যার, তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। এই যে বললা ভালো আছি, বুঝতে পেরেছি, এইসব, এটা হলো ফিডব্যাক। এইটা যখন হবে, সম্পূর্ণ হবে, তখন এটা দ্যাট ইজ কল্ড communication process, এবং that is called two-way communication process. Dear student, I think you understand what is communication process. Let us repeat. Communication process is a system by which a message go to the sender from the receiver in an organized way. There are some steps. Compositely is called communication process. We can see next next slide. What are the steps in this communication process, and we can say another things, that is a process of exchanging ideas or information between two or more people. That is the important part of the communication process idea. Okay, let us see next slide. Oh look, this is communication process. Look at the picture, look at the process. Firstly, sender, look, sender, then encoding, then media, then decoding, then receiver, then feedback. This is a complete communication process, and in between noise is also a factor. We will discuss in the next slide, and we will discuss in the next topic. What are the noise, what is the sender, what is the encoding, media, decoding. So we can see here, you can see what is communication process in your exam khata. You will, if communication process in জ্ঞানমূলক প্রশ্ন, then you write only this picture. This is communication process. Next slide, let's go to next slide. Our next topics, elements of communication process. What are the elements? We will now discuss it briefly. First, sender. What is called sender, or who is called sender? The communication process begins with the sender. First thing is sender, who is also called communicator or source. The sender is also known as communicator or source. The sender has some kinds of information
like a command, like a request, like a idea, that he or she wants to share with others. That is called sender. First, dear student, you notice, please notice, sender, the sender বাংলা হলো কি, যে প্রেরক। তাহলে এখানে দেখো একটা জিনিস খেয়ে রাখো, প্রেরক আর একটা কি আছে, রিসিভার, আর হলো প্রাপক, তাই না, এভাবে আছে। তা আমরা দেখি সেন্ডার, তাহলে কি হলো ব্যাপারটা, সেন্ডার হলো যে কি সেন্ড করে, আইডিয়াস অথবা কমান্ড অথবা রিকোয়েস্ট, এগুলো যেটা যারা যে সেন্ড করে তাকে বলা হয় সেন্ডার বলা হয়, অথবা কমিউনিকেটর বলা হয়, অথবা তাদেরকে সোর্স বলা হয়। তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, যেমন মনে করো কারোর সাথে, উদাহরণ যদি বলি আমরা, তাহলে আমরা কি কারোর সাথে যদি কথা বলি, মনে করো এই যে ফোনে যদি কথা বলে, আর যদি উদাহরণটা আমরা ধরি, তাহলে কি হচ্ছে, ফোনে কথা বললে, ফোনে কথা না, মনে করো কাউকে তুমি মেইল করবা, সাপোজ কাউকে তুমি ইমেল করবা, ইমেল পাঠাবা, তাহলে কি করতে হচ্ছে, একজন সেন্ডার তুমি হলে, তুমি যে ইমেল করবা, তাকে মেইল করবা, সেটা তুমি হলে একজন সেন্ডার। তাহলে কি করবা, সেন্ড করবা নিশ্চয়ই কোনো একটা ইনফরমেশন অথবা আইডিয়া, তোমার কোনো ভিউজ, হ্যাঁ, বা তোমার কোনো রিকোয়েস্ট অথবা তোমার কোনো কমান্ড। অ্যাজ এ বস ইউ সেন্ড এ মেইল উইথ এ কমান্ড। তো এখানে তাহলে কি হচ্ছে, সেন্ডার কি করছে, একটা ইয়ে পাস করছে। আর নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট next elements is sender. Next elements is source. What is the meaning of source, or what is the elaboration? Let us see. There must be a source of information. Although a sender is the immediate source of information, the ultimate source is who? The ultimate source is a receiver. Okay, source must be a factor in communication process or communication process. Source is an important and vital elements, is a source from where you or from where you pass your information to others. That is called source. এখানে সোর্স যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হলো কি, মানে কোন ইয়ের মাধ্যমে তুমি তথ্যটা সেন্ড করছো, যে মানে যে একজন সেন্ডার, যে আমি যদি সেন্ডার হয়ে থাকি, তাহলে সোর্সটা কোনটা হবে, কোন সোর্সের মাধ্যমে তুমি তথ্যটা তুমি পাস করছো, সেটাই হলো সোর্সের বিষয়। ঠিক আছে, সোর্সটা কি হতে পারে, মনে করো সোর্সটা হতে পারে কোনো একটা মেসেজের মাধ্যমে হতে পারে, সেই সোর্সটা কোনো একটা মেসেজ হতে পারে, সে একটা সোর্স। ঠিক আছে, এরপরে কি আসবে, পরে দেখি কি আছে। Let us see, the next element is purpose. Communication never happens without any purpose. Of course, there is a purpose for any kinds of communication. That is, communicator must have some purposes for which he is interested to communicate with one or more than one person. Of course, there must be a purpose. That is also a element of communication process. Let us see the next elements. What is the next elements? Encoding. In what is encoding? This is a new topic for you. What is encoding? A new word for you. Encoding is the process of putting thoughts and ideas of the messages in symbolic form. তাহলে বলি, বাংলায় ব্যাখ্যা করি, এনকোডিং কাকে বলে। এনকোডিং এর কোনো বাংলা হয় না। এনকোডিং হচ্ছে তুই যে মেসেজটা, মনে করো আমি কাউকে মেইল করতেছি, সেই মেইলটাকে যে আমি কি করছি, আমি এই যে কম্পিউটারের মাধ্যমে পাঠাচ্ছি, এই কম্পিউটারটা কি করছে, আমি টাইপ করতেছি, সেই কম্পিউটার টাইপটা কি করতেছে, কম্পিউটার আমার টাইপটাকে সে নিজে এনকোড করে নিচ্ছে। এনকোড করে নিচ্ছে মানে হলো সে নিজের মতো করে সিম্বলিক ফর্মে সে বুঝে নিচ্ছে।
কম্পিউটার কিন্তু আমি যে বাংলা টাইপ করি, আমরা যে কিবোর্ডের মাধ্যমে ইংলিশ টাইপ করি, এইটার মাধ্যমে কিন্তু কম্পিউটার বোঝে না। কম্পিউটারের ভাষা কি? কম্পিউটারের ভাষা হলো কি 0 আর হলো 1, এই ভাষাতেই তারা কি করে কম্পিউটার বোঝে। কম্পিউটার তাহলে যখন বুঝে নেয় তখন এনকোড করে নেয় কিভাবে? তারা সিম্বলিক ফর্মে তারা এই কম্পিউটার বা ইমেইল কি করে থাকে, যে আমরা জিমেইল বা ইমেইল করে থাকি সেটা সিম্বলিক ফর্মে তারা কি করে থাকে, এটা এনকোড করে থাকে। এই এনকোডিং যে করে সেই এনকোডিং প্রসেসটাকে কি করা হয়, সিম্বলিক ফর্মে এনে তারপরে কি করা, এনকোডিং করা হয়। এটাই হলো সবচেয়ে বড় একটা বিষয়। এই জন্য কমিউনিকেশন প্রসেসের ক্ষেত্রে এনকোডিং একটা বড় এলিমেন্টস, বড় একটা বিষয়। তাহলে আমরা দেখলাম এখানে কি, যে সেন্ডার কি করবে, একটা সোর্স থেকে কি নেবে, তথ্য নেবে, সেই তথ্যটা কি কোনো একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে, এবং সেই উদ্দেশ্যটা, যেমন এখানে যদি আমি বলি আমার উদ্দেশ্য হলো কোনো একটা সোর্স থেকে তথ্য নিয়ে আমি কাউকে কি করছে, কমান্ড করতে যাচ্ছি, কিসের মাধ্যমে, ইমেলের মাধ্যমে। তার মানে আমি কম্পিউটারে তো সেটা কি হবে, আমার ইমেলটা এনকোডিং হবে। এনকোডিং বলতে কম্পিউটার নিজস্ব ভাষায় সেটা কি করবে, সেটা বুঝে নেবে। লেট আস সি দ্য নেক্সট এলিমেন্টস। ওকে, মিডিয়াম। হোয়াট ইজ দ্য মিডিয়াম? When there is any interest, yeah, let us see, medium is not in sense, firstly encoding এর পরে হবে মেসেজ। Okay, then medium. Message, what is message? Message, when there is any interest or intention or ideas in the mind of sender, he makes encoding, is known as message. ওকে, যখন কোনো ইয়ে করা হবে, মানে কোনো আইডিয়া বা থটস, মানে যখন কি করা হবে, সেন্ডারের মনে যখন আসবে এবং সেটাকে যখন এনকোড করবে, তখন এটা মেসেজে পরিণত হবে। ঠিক আছে, আমি যে এনকোড করলাম সেই এনকোডিংটা কি হবে, মেসেজে পরিণত হয়ে যাবে, তখন দ্যাট ইজ কল্ড মেসেজেস। দেন মিডিয়াম। What is the medium? What is the medium? There is an important element of communication. When the information or message has been encoded, a sender then select a media or medium. Media mean through which something is communicated to others. মিডিয়ামটা কি হতে পারে? মিডিয়ামটা হতে পারে ফোন হতে পারে। মিডিয়াম মানে কি মাধ্যমে তুমি কি করছো, মানে তথ্যটা পাঠাচ্ছ, সেই বিষয়টা। তার মানে মিডিয়ামটা হতে পারে বাই ফোন, বাই এয়ার, বাই মেইল, বাই মানে সরাসরি হতে পারে, হ্যাঁ, ইন ফ্রন্ট টু ফেস হতে পারে। ঠিক আছে, এইগুলো মিডিয়াম হতে পারে। হ্যাঁ, এইসব বিষয় হতে, আর বাই পোস্ট অফিস, হ্যাঁ, যে কোনোভাবে এই মিডিয়ামটা হতে পারে। তো মিডিয়াম তাহলে আমরা দেখলাম, মিডিয়াম মানে কমিউনিকেশন প্রসেসের আরেকটি মাধ্যম, আরেকটি এলিমেন্টস হলো মিডিয়াম। দেন লেটস সি next element is decoding. Nice things. Encoding and decoding is vice versa. Encoding means putting thoughts and ideas in a symbolic way. Then decoding is a process through which receiver provides meaning of the message sent by the sender. মানে মেসেজ যে সেন্ড করলো, সেন্ডার যে সেন্ড করলো, সেটাকে কি করা, যে রিসিভার আছে সেই রিসিভারকে তাকে বোঝার মতো করে তৈরি করাই হলো ডেকোডিং। এই যে মেসেজটা পাঠানো হলো, সেই মেসেজটা রিসিভারের বোঝার মতো করে পাঠানোটাই হলো ডিকোডিং। তাহলে আমরা যদি কোনো মেইল করে থাকি, কম্পিউটার তো সে কি করছে, 0-1 দিয়ে তারা সেটাকে এনকোডিং করে কম্পিউটার কি করলো, ইন্টারনেটের মাধ্যমে থ্রো করলো। কিন্তু যখন সে দেখছে তখন কিন্তু কম্পিউটার আবার যখন যে রিসিভারের স্ক্রিনে যখন কি হচ্ছে, ওটা ভেসে আসছে মেইলটা, তখন কিন্তু কম্পিউটার আবার সেটা কি করে দিচ্ছে, ডিকোড করে দিচ্ছে, মানে রিসিভারের পঠনযোগ্য বা পাঠযোগ্য করে দিচ্ছে। So what is decoding? Decoding is the process through which receiver provides meaning to the message sent by the sender. That is called decoding. It helps the receiver to understand the sending messages. This is called decoding. Let us see the next elements. Receiver. Next,
after decoding the message, a receiver, what is receiver? A receiver is a person who receives the message sent by the sender. In easy meaning, a receiver is a person who receives the message by message sent by the sender. The receiver is the destination, that may be an individual or an organization. অর্থাৎ যখন রিসিভার কে হবে, সেই রিসিভারটা হতে পারে কোনো একজন ব্যক্তি হতে পারে অথবা কোনো একটা প্রতিষ্ঠানও হতে পারে. when the receiver receives the message, he decodes the message to create a meaningful idea from the message received. মানে যখন ডেকোডার, যখন ডেকোডিং মেসেজটা ডেকোডিং করা হয়, রিসিভার রিসিভ করে তার পঠনযোগ্য করে বা তার কোনো বোঝার মতো করেই সেটা রিসিভ করে এবং মিনিংফুল ওয়েতে সেটা রিসিভ করে. দেন হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট এলিমেন্টস? feedback, very important part of the communication process. What is the feedback? Let us see. Feedback is the response of receiver to communicate to the original sender to create two-way communication. It ensures proper and mutual understanding between sender and receiver. Let us see what is feedback. Again, feedback is the response of receiver to communicate to the original sender to create two-way communication. Firstly, I talk about the feedback. If there is no feedback, there is no two-way communication. If feedback is absent, then that is, we can say communication process is one-way communication. I told you first. So feedback is very important to complete a two-way communication process. Of course, ফিডব্যাক যদি না থাকে তাহলে কি হবে না, টু ওয়ে কমিউনিকেশন হবে না. যেমন আমি যেটা উদাহরণ তোমাদের দিলাম, যে একটা ক্লাসে যখন কি হয়, ক্লাসে যখন করা হয়, সামনাসামনি ক্লাস না হয়, যখন আমি তোমাদেরকে বলি যে হ্যাঁ তোমরা কি বুঝতে পেরেছো, তখন তোমরা কি করছো, কি করে, তখন আমরা বলো হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি বা বুঝতে পারিনি. এই যে ফিডব্যাক, এটা কি বলা হয়? ফিডব্যাক. এটা হলো একটা রেসপন্স. হ্যাঁ, এটা হলো রেসপন্স টু, we say it is a response to complete a communication process. Of course, two-way communication process. And what is the last? Noise. Very important. Noise. Every time we know noise always disturb us. In communication process, noise is also very much disturbing. What we can say? Noise is the distortion during the communication process. Noise is the distortion during the communication process, which cause disturbance to the message sent to the receiver. Receiver can get a different message than what the sender has sent. Noise can destroy all the messaging communication process. মানে একটা নয়েজ বলতে এখানে বাধা, এখানে যেমন কথা বলার মধ্যে যদি কোনো বাধা আসে, যেমন মনে করো এই যে তোমাদের সাথে কথা বলার সময় যদি কোনো বাধা হয়, বা ইন্টারনেট বা কোনো মেইল পাঠানোর সময় যদি কোনো কি হয়, কোনো বাধা আসে, সেটাকে নয়েজ বলা হচ্ছে. মনে করো যে এখানে ইলেকট্রিসিটি চলে যেতে পারে, মনে করো যে কোনো মেইল পাঠানোর সময় তোমার ইন্টারনেট কানেকশন সংযোগ ব্যাহত হতে পারে, এইসবগুলোকে বলা হচ্ছে নয়েজ বলা হচ্ছে. ঠিক আছে? তো এই নয়েজগুলো কেমন হতে পারে? ক্লাসরুমে যদি আমি বলি, ক্লাসরুমে যখন মনে করো যে আমরা যখন ক্লাস দিই, তখন আমার সাথে তোমার টু-ওয়ে কমিউনিকেশন হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা ফিডব্যাক দিচ্ছ, এবং কি হচ্ছে, টু-ওয়ে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা ফিডব্যাক দিচ্ছ, বাট এর মধ্যে দুই একজন স্টুডেন্ট কি বলে, কথা বলে মাঝখানে, কথা বলার মাঝখানে কথা বলে। তখন আমরা বলি যে, আমরা কি বলি, তোমরা চুপ করো, ডিস্টার্ব করো না। তার মানে কি, যে তোমাদের সাথে আমার সাথে কথা বলার সময় যে মাঝখানে যে কথাবার্তাগুলো হয়, এগুলো হলো নয়েজ, ডিস্টারবেন্স। দিস ইজ কল্ড নয়েজ। এই নয়েজটা কি করতে হবে, রিমুভ করার চেষ্টা করতে হবে।
তো একটা গুড কমিউনিকেশন প্রসেসের ক্ষেত্রে নয়েজটা হলো এই কি করে একটা কমিউনিকেশন প্রসেসকে ডিস্টরশন করে থাকে এবং এটাকে ব্যাহত করে থাকে, ঠিক আছে। তো এই হলো কমিউনিকেশন প্রসেসের এলিমেন্টসগুলো আমরা দেখলাম। তো একটা কমিউনিকেশন প্রসেসের আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে আমরা যে ক্লাসরুমে ক্লাস নেই, এটা কি কমিউনিকেশন, এটা হলো ওরাল কমিউনিকেশন, মানে কথা হচ্ছে কীভাবে মুখে মুখে কথা হয়, ঠিক আছে, তাই না। আর হলো এই যে তোমাদের সাথে এখন তোমরা কি করছো, আমি তোমাদের সাথে যে ভিডিওর মাধ্যমে যে ক্লাসগুলো নেওয়া হচ্ছে, এটাকে বলা হয় ভিজুয়াল কমিউনিকেশন, ঠিক আছে। খালি দেখা, এখানে কোনো টু ওয়ে হবে না, ঠিক আছে। এটা ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন এবং এটা হলো ভিজুয়াল কমিউনিকেশন। আমরা দেখব কমিউনিকেশন যখন হবে, কমিউনিকেশনের যখন একেবারে ক্লাসিফিকেশন দেখব, তখন আমরা এই জিনিসগুলো আমরা দেখব। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে আমরা আজকে দেখলাম যে আমাদের টপিক দুটো ছিল যে কমিউনিকেশন, হোয়াট ইজ কমিউনিকেশন প্রসেস অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ দ্য এলিমেন্টস অফ কমিউনিকেশন প্রসেস। So I think you understand all the topic, and I think you understand what I describe part by part. So my dear student, please study at home and take care of your health. And now I finish my class today. Hope for the best, and I think I will come back in the next class with another topic and another format. Okay, so